El 25 de junio de 2009, a las 2:26 de la tarde, Michael Jackson fue declarado muerto en el Ronald Reagan UCLA Medical Center de Los Angeles. Eso es un hecho. Está firmado por la Dra. Rochelle Cooper. Está respaldado por el informe forense del Dr. Lakshmanan Satyavajaswaran. Está confirmado por el veredicto unánime de un jurado de 12 personas en 2011. Está inscrito en un certificado de defunción actualizado que el sitio Lead Stories obtuvo y verificó en 2026. Michael Jackson murió. Eso es lo que la evidencia establece con una claridad que ningún argumento honesto puede desmontar. Y sin embargo, 17 años después, millones de personas en todo el mundo siguen creyendo que está vivo. No porque son ignorantes ni porque no pueden leer un informe forense, sino porque existen 7 detalles específicos en la historia de su muerte que el mundo nunca resolvió del todo de forma pública. 7 preguntas que flotan sin respuesta definitiva en el espacio entre lo que la evidencia establece y lo que la mente que no quiere aceptar una pérdida necesita creer. Y esas 7 preguntas, aunque ninguna de ellas constituye prueba real de vida, son exactamente lo suficientemente precisas como para que la teoría nunca haya muerto del todo. Primera pista. El video de la furgoneta del forense. El 25 de agosto de 2009, exactamente 2 meses después de la muerte de Jackson, un video de 29 segundos apareció en YouTube bajo una cuenta anónima. Mostraba una furgoneta con la palabra coroner en el lateral. Una persona salía de la parte trasera. Y esa persona, a través de una imagen granulada y oscura, se parecía a Michael Jackson. En menos de 24 horas, antes de que el video fuera retirado, acumuló 880,000 reproductions. La explicación. RTL, la cadena alemana de televisión, reconoció haber fabricado el video deliberadamente para demostrar con qué facilidad los usuarios de Internet pueden ser manipulados con imágenes falsas. Era un experimento de desinformación controlado. La furgoneta fue filmada en Alemania. El letrero en inglés fue añadido digitalmente. Era completamente falso. Pero lo que nadie pudo decir después de que RTL lo admitiera es que ese video había sido descargado, redistribuido y recibido en cientos de cuentas antes del retiro. Y hoy, en 2026, todavía circula en versiones anotadas con círculos rojos señalando a la figura que sale de la furgoneta. Segunda pista. El nombre equivocado en el registro del hospital. Cuando la ambulancia llegó al Ronald Reagan UCLA Medical Center el 25 de junio de 2009, los registros de admisión del hospital usaron inicialmente el nombre Sol Char para el paciente. Ese detalle, el nombre diferente, fue amplificado por los creyentes de la teoría como evidencia de que el cuerpo trasladado no era el de Jackson, sino el de alguien más. La explicación médica es completamente ordinaria.
Los hospitales frecuentemente usan nombres ficticios o códigos para pacientes de alto perfil cuando son trasladados, específicamente para proteger la privacidad del paciente durante el proceso de admisión y para evitar que la información médica llegue a los medios antes de que la familia sea notificada. Es protocolo estándar en Los Angeles para cualquier paciente conocido que llegue urgencias. No es evidencia de sustitución. Es protección de privacidad. Pero para quienes ya estaban buscando irregularidades, ese nombre diferente fue suficiente para construir una pregunta. Tercera pista. La figura misteriosa en el funeral. El 7 de julio de 2009, durante el servicio conmemorativo público de Michael Jackson en el Staples Center, las cámaras de televisión captaron algo que desencadenó semanas de especulación. En el interior del edificio, durante los momentos en que familiares y amigos se despedían del féretro, una figura con sombrero y gafas de sol estaba brevemente visible entre el grupo. Los creyentes afirmaron que esa figura era Jackson. La respuesta de todos los que conocen a la familia Jackson fue la misma. El servicio conmemorativo estaba lleno de personas con sombreros y gafas de sol, incluyendo múltiples miembros de la familia que habían elegido ese tipo de protección visual para manejar el dolor frente a las cámaras. La identificación de una figura entre decenas de personas igualmente vestidas como el propio Jackson es el ejemplo más claro de lo que los psicólogos llaman apophenia, la tendencia del cerebro a encontrar patrones significativos en información aleatoria. Cuarta pista. Dave y la entrevista de MSNBC. En noviembre de 2009, David Rothenberg, conocido como Dave, un hombre que había sufrido quemaduras gravísimas siendo niño cuando su padre lo prendió fuego, en 1983 y su relación de amistad con Jackson era pública y verificable, apareció en una entrevista en MSNBC con sombrero, gafas oscuras y la voz distorsionada por las secuelas de las quemaduras. Millones de personas que vieron esa entrevista comenzaron a afirmar que Dave era Michael Jackson, que las similitudes en los gestos de las manos y ciertos patrones de habla eran demasiado precisas para ser coincidencia. Existen fotografías de Jackson y Dave juntos, tomadas en múltiples ocasiones a lo largo de los años, que mostraban claramente que eran dos personas distintas. La respuesta de los creyentes fue siempre la misma, que esas fotografías estaban manipuladas. Dave murió de neumonía en julio de 2019. Su fallecimiento no resolvió la teoría porque generó una nueva variante, que había muerto Michael Jackson disfrazado de Dave. Esa variante nunca explicó cómo ni por qué. Quinta pista. La sombra en la ambulancia. Cuando la ambulancia que transportaba a Jackson salió de la mansión de Carolwood Drive, el 25 de junio, rodeada de paparazzi, algunas grabaciones mostraban algo a través de la ventana lateral del vehículo. Una figura. Un movimiento. Los creyentes interpretaron eso como Jackson conscient y observando desde adentro.
La explicación médica es la única que corresponde con los hechos disponibles. Los paramédicos Richard Seneff y Martin Blunt realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar continua durante el traslado. Lo que se veía en esa ventana era el movimiento del personal médico trabajando sobre el cuerpo, no el movimiento de algo inconsciente. Los propios paramédicos testificaron bajo juramento que Jackson no presentaba ningún signo de conciencia durante el traslado. Sexta pista. La existencia de música nueva después de la muerte. Desde su muerte en 2009, el patrimonio de Jackson ha lanzado múltiples álbumes de material previamente no publicado. Michael in 2010. Escape in 2014. Canciones individuals que han aparecido en plataformas de streaming. Los cranes de la teoría interpretan cada lanzamiento como evidencia de que Jackson sigue vivo y produciendo. La explicación del patrimonio ha sido consistente. Jackson era un artista extraordinariamente prolífico que grababa mucho más de lo que legaba a los álbumes. Las bóvedas del patrimonio contienen decenas de canciones terminadas o semi-concluidas que fueron grabadas durante su vida pero que no llegaron a ningún disco. El descubrimiento que Greg Musgrove hizo en 2024, en Union Depósito Delaware Van Nuys, 12 pistas inéditas de Jackson de entre 1989 y 1991, confirma exactamente ese punto. Jackson produce en volúmenes que ningún sello podía lanzar completamente mientras él vivía. La existencia de música nueva después de la muerte es evidencia de su productividad en vida, no de su vida después de la muerte. Séptima pista. El video de Brasil de mayo de 2026. En mayo de 2026, un clip corto comenzó a circular en X, TikTok y Facebook mostrando a un pasajero en un autobús en Brasil. El hombre lavaba gafas, auriculares y una camisa verde. Miraba hacia abajo. Algunas personas que lo vieron señalaron similitudes en la estructura del rostro y la forma de la nariz con Michael Jackson. El clip se compartió millones de veces en 48 horas con la leyenda. Michael Jackson está vivo. Fue visto en Brasil. Los verificadores de hechos que revisaron el metraje concluyeron que el clip era casi con certeza generado por inteligencia artificial. Y reiteraron el certificado de defunción documentado y los registros de entierro. En 2026, los deepfakes de audio y video han alcanzado un nivel de sofisticación que hace que la verificación visual sea prácticamente imposible sin análisis de metadatos y análisis de inferencia. Los verificadores de hechos encontraron rápidamente que los videos virales recientes afirmando mostrar a Jackson en 2024 eran casi con certeza sintéticos. 7 pistas. 7 preguntas. ¿Y una sola respuesta que cada una de ellas produce cuando se examina con honestidad? No son evidencia de vida. Son evidencia de algo más complicado y más humano. Su poder reside menos en la evidencia y más en nuestra propia psicología humana. Nuestras formas de manejar el duelo,
nuestra atracción hacia las grandes conspiraciones, y los profundos lazos parasociales que formamos con los iconos. Eso es lo que cada una de esas 7 pistas revela cuando se mira sin la necesidad de que sean ciertas. No revelan a un hombre vivo. Revelan a un mundo que encontró en Michael Jackson algo que no sabe cómo perder completamente. El video de RTL circula porque 880,000 personas necesitaban que fuera real antes de que alguien dijera que no lo era. El nombre del hospital diferente se convirtió en teoría porque la mente bajo duelo busca irregularidades donde confirmar lo que necesita creer. La figura en el funeral con sombrero y gafas fue identificada como Jackson porque el cerebro que lo ama encuentra su cara en cada figura que podría ser él. Michael Jackson no está vivo. Murió el 25 de junio de 2009, en circunstancias que fueron trágicas, evitables y exhaustivamente documentadas. Las teorías de conspiración que dicen lo contrario son una mezcla de pensamiento ilusorio, desinformación deliberada, y el profundo dolor que acompaña perder a alguien que sientes como propio. Pero hay algo que ningún certificado de defunción puede resolver. Que la pregunta de si Michael Jackson está vivo seguirá circulando en redes sociales mientras exista alguien en el mundo para quien la respuesta correcta sea demasiado difícil de aceptar. No porque la evidencia sea ambigua, sino porque el amor que millones de personas sienten por él no tiene ningún mecanismo para convertirse en duelo completamente. Y eso, más que cualquier video granulado en cualquier nombre diferente en un registro hospitalario, y es lo que realmente está detrás de cada una de estas 7 pistas. No una conspiración. Un amor que el tiempo todavía no ha podido ser del todo.